হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আবার চলে এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। গত ভিডিওয়ে আমরা অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল নার্সিংয়ের পার্ট 1 আলোচনা করেছি। আজ আমরা পার্ট 2 আলোচনা করব। আর পার্ট 1-এর ভিডিওটা যারা মিস করে গেছো তারা ডেসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক পেয়ে যাবে, সেখান থেকে চাইলে চেক করে নিতে পারো। তো চলো দেরি না করে ভিডিওটা স্টার্ট করি। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, a normal cardiopulmonary symptom experienced by most of the pregnant women is option A bradycardia, option B tachycardia, option C shortness of breath on exertion, option D dyspnea at rest। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি, শর্টনেস অফ ব্রেথ অন exertion। নেক্সট, hyperemesis gravidarum is associated with option A high level of chorionic gonadotropin, option B high level of progesterone, option C excessive amniotic fluid, option D weight gain। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ হাই লেভেল অফ কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন। Next, premature infants are more susceptible to infection than full-term infants because option A their liver enzymes are immature, option B they may receive steroid drug which affect the immune system, option C they receive very few antibiotics from the mother which pass across the placenta during the last months of pregnancy, option D surfactant is decreased in premature infants। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি, দে রিসিভ ভেরি ফিউ অ্যান্টিবায়োটিক্স ফ্রম দ্য মাদার হুইচ পাস অ্যাক্রস দ্য প্লাসেন্টা ডিউরিং দ্য লাস্ট মান্থ অফ প্রেগনেন্সি। নেক্সট, the best nursing advice that can be given to pregnant women in her first trimester is to option A cut down on drug, alcohol and cigarettes, option B avoid all drugs and refrain from smoking and ingesting alcohol, option C avoid smoking, limit alcohol consumption and do not take any aspirin, option D take only prescription drugs স্পেশালি ইন দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ট্রাইমেস্টার। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি অ্যাভয়েড অল ড্রাগস অ্যান্ড রিফ্রেন ফ্রম স্মোকিং অ্যান্ড ইনজেস্টিং অ্যালকোহল। নেক্সট, দ্য প্রসিডিওর দ্য নার্স would use to suction a newborn baby would be option A first suction the nose, option B first suction the mouth, option C simultaneously nose and mouth, option D none of them। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি ফার্স্ট সাকশন দ্য মাউথ। নেক্সট, contraindication for oxytocin challenge test would include option A prematurity, option B post maturity, option C hypertension, option D hypotension। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A prematurity। Next, after ovulation has occurred, the ovum is viable for option A 24 to 36 hours, option B 36 to 48 hours, option C 4 to 7 days, option D 6 hours। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A 24 to 36 hours। Next, the favorable female pelvis for normal delivery is option A android, option B gynecoid, option C anthropoid, option D platypoid। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি গাইনোকয়েড। নেক্সট, দ্য স্মল রুডিমেন্টারি অর্গ্যান ইন ফিমেলস করেসপন্ডিং টু দ্য মেল পেনিস, অপশন এ ভ্যাজাইনা, অপশন বি সার্ভিক্স, অপশন সি ক্লাইটোরিস, অপশন ডি লেবিয়া মাইনরা। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি ক্লাইটোরিস। নেক্সট, the amount of sperm present in seminal fluid is option A 100 million per ml, option B 1 million per ml, option C 20 million per ml, option D 60 million per ml। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A 100 million per ml। নেক্সট, progesterone is normally secreted in high amount by option A ovum, option B corpus luteum, option C pituitary gland, option D thymus gland। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন B corpus luteum। Next, the uterus rises out of the pelvis and become an abdominal organ about option A at 6 weeks, option B at 9 weeks, option C at 12 weeks, option D at 16 weeks। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি at 12 weeks। Next, the name given to endometrium during the pregnancy is option A corpus luteum, option B decidua, option C perimetrium, option D myometrium। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি decidua। Next, the urine of a pregnant lady is expected
to contain which of the following in early pregnancy? Option A chorionic gonadotropin, option B oxytocin, option C luteinizing hormone, option D prolactin. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ chorionic gonadotropin. Next, the umbilical cord consists of option A 2 artery and 1 vein, option B 2 vein and 1 artery, option C 2 artery and 2 vein, option D none of them. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A 2 arteries and 1 vein. Next, craving for unnatural substance is termed as option A tic syndrome, option B pica, option C anorexia nervosa, option D anorexia bulimia. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি পাইকা. Next, pigmented line running from the pubis to the umbilicus is termed as option A linea nigra, option B colasma, option C stria gravidarum, option D none of them. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ লিনিয়া নায়াগ্রা. Next, basal metabolic rate is increased in pregnancy due to option A increased oxygen consumption by the fetus, option B increased weight of the mother, option C increased appetite of the mother, option D none of them. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A increased oxygen consumption by the fetus. Next, increased pulsation felt in the lateral vaginal fornices in pregnancy is known as option A Jacquemer sign, option B Osiander sign, option C Hegar sign, option D Chadwick sign. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি Osiander sign. Next, the pituitary hormone that stimulates the secretion of milk from the mammary gland is option A chorionic gonadotropin, option B oxytocin, option C prolactin, option D luteinizing. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি prolactin. Next, meconium stained amniotic fluid color is option A greenish color, option B golden color, option C colorless, option D yellow color. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A green color. Next, one of the most common causes of hypotonic uterine dystocia is option A cephalopelvic disproportion, option B twin gestation, option C hydroamnion, option D meconium stained liquor. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি twin gestation. Next, the birth hazard associated with breech delivery is option A compression of cord, option B respiratory distress, option C injury to head, option D caput succedaneum. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A compression of cord. Next, a condition in which placenta remains morbidly adherent, option A placenta acuminata, option B placental bed, option C placenta accreta, option D placenta previa. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি placenta accreta. আজকে আমরা অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল নার্সিংয়ের এমসিকিউ পার্ট 2 আলোচনা করলাম. ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্টে জানিও এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল বাটনটি অন করো, তাহলে নেক্সট এরকম ভিডিও আপলোড করলে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে. নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব শিগগির তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে. টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল.